వెల్కమ్ బ్యాక్ టు థింగ్చాంప్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ప్రీవియస్‌గా మనం ఏంటి అంటే కొన్ని ఫంక్షన్స్ అనేవి చెక్ చేసాం ఆల్రెడీ. అండ్ ఆల్సో పనాన్సిస్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూసాము. అండ్ ఈ వీడియోలో మనం ఏంటంటే ఇంకా మనకు కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ ఫంక్షన్స్ ఎలా రన్ చేయాలి? అండ్ ఆల్సో ప్రీవియస్‌గా మనం చూసిన ఫంక్షన్స్ లైక్ లాజికల్ ఫంక్షన్స్ అయితేనేమి, అండ్ ఆల్సో టెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ అయితేనేమి, అండ్ ఇవన్నీ మీరు ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేశారు అని అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ మీరు కానీ ఆ వీడియో మిస్ అయినట్లయితే డిస్క్రిప్షన్‌లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఏవి మిస్ అయినా కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు మనం చూసేది దేని గురించి అంటే డేట్ అండ్ టైమ్ ఫంక్షన్స్. ఈ డేట్ అండ్ టైమ్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఒక లైక్ డే అనేది ఎలా చెక్ చేయాలి? కరెంట్ డేట్ అండ్ టైమ్ ఎలా చూడాలి? అండ్ ఆల్సో టైమ్ ఫంక్షన్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం? ఇయర్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం? మంత్, డే, హవర్ అండ్ మినిట్. ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్‌కి చూపిస్తాను. ఎలా వర్క్ అవుతుంది? ఫార్ములాస్ ఏమున్నాయి అని చెప్పి. దెన్ విల్ మూవ్ టు ద ప్రాక్టికల్. ప్రాక్టికల్‌లో ఎలా చేయాలి అని చెప్పి వన్ బై వన్ నేను చెప్తాను. ఓకే. ఇప్పుడు మనకి ఏంటి అంటే కరెంట్ డే తెలియాలి అలాంగ్ విత్ మంత్, డే అండ్ ఇయర్‌తో సహా అంటే టుడే అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. ఒకవేళ విత్ టైమ్‌తో సహా కావాలి అంటే నౌ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. ఒకవేళ మనమే మాన్యువల్‌గా ఇయర్, మంత్, డేట్ మనమే మెన్షన్ చేసి ఇచ్చాము అంటే సమ్‌టైమ్స్ సిస్టమ్ విల్ గివ్ ద రాంగ్ బికాజ్ లైక్ టైమింగ్స్ అనేవి మిస్‌లీడ్ అయినా కూడా ఒకవేళ మనమే మాన్యువల్‌గా ఇవ్వాలంటే డేట్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. టైమింగ్స్ లైక్ మనమే టైమింగ్స్ మాన్యువల్‌గా ఇవ్వాలి అనుకున్న టైమ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇయర్ లైక్ ఉన్న సీరీస్‌లో ఇయర్‌ని సార్ట్ ఔట్ చేయడానికి కానీ, లైక్ ఫిల్టర్ చేయడానికి కానీ, మంత్‌ని ఫిల్టర్ చేయడానికి కానీ, డేని ఫిల్టర్ చేయడానికి కానీ, హవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్ ఫిల్టర్ చేయడానికి వి హావ్ సెపరేట్ ఫంక్షన్స్ లైక్ డే, హవర్ అండ్ మినిట్ అండ్ సెకండ్. వన్ బై వన్ ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందని ప్రాక్టికల్‌గా ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏం యూజ్ చేస్తున్నామంటే టుడే టైమ్ ఆర్ ఎల్స్ టుడే డేట్. ఫస్ట్ డేట్‌తో స్టార్ట్ చేద్దాం. దాని తర్వాత టైమ్ చెక్ చేద్దాం. దానికి యూజ్ చేయాల్సిన ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ మనం చూసాం విచ్ ఈస్ టుడే. ఓకే. ఈక్వల్స్ టు టుడే అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తే దట్ లైక్ కరెంట్ డేట్ ఈస్ 12th మార్చ్ లైక్ అండ్ మార్చ్ అండ్ 2024. ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు ఒకవేళ మనకు టైమింగ్‌తో సహా రావాలి అంటే వి షుడ్ నీడ్ టు గివ్ నౌ ఈక్వల్స్ టు నౌ. మీరు ఏం ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలన్నా కూడా నేను ఆల్రెడీ స్టెప్స్ అయితే చెప్పున్నాను. ఫస్ట్ ఈక్వల్స్ టు మెన్షన్ చేయాలి. దాని తర్వాత ఫంక్షన్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ పారామీటర్స్ ఆర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాసింగ్ ఇన్‌సైడ్ ద ఫంక్షన్ ఆ ఫంక్షన్ లోపల మనం పాస్ చేయాలి. ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ ఇన్‌బిల్ట్‌గా మనకి లైక్ సొల్యూషన్ ఇచ్చేటివి ఏంటి అంటే నో నీడ్ టు పాస్ ఎనీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ ఆల్. జస్ట్ నౌ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి క్లిక్ చేస్తున్నాను. దానికి దీనికి వేరియేషన్ చూడండి. లైక్ ఫస్ట్ మనకు డేట్ మెన్షన్ చేశారు. దాని తర్వాత టైమింగ్ అనేది వచ్చింది. సో దీన్ని బట్టి మీకేం అర్థమైందంటే లైక్ ఇన్‌బిల్ట్‌గా ఎలా వస్తున్నాయి. ఒకవేళ మనం మాన్యువల్‌గా డేట్ అనేది ఫిక్స్ చేయాలి అంటే ఈక్వల్స్ టు డేట్ అండ్ ఇక్కడే మీకు లైక్ ఆ ఫంక్షన్‌లో ఏమేమి ఇవ్వాలి అనే ఆ ఫార్ములాలో ఏమేమి ఇవ్వాలి అని కింద మెన్షన్ చేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు కరెంట్ ఏవైతే ఉందో ఆ డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నాను. ఇయర్ 2024 అండ్ మార్చ్ అండ్ 12th. నౌ యూ కెన్ సీ మనం పైన ఏదైతే టుడే అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఇచ్చున్నా అండ్ మనం ఏదైతే ఇన్‌బిల్ట్‌గా డేట్ అనే ఫంక్షన్ లోపల లైక్ ఇయర్, మంత్ అండ్ డేట్ మనమే ఇచ్చున్నా కూడా ఇట్ విల్ బి రిటర్నింగ్ ద సేమ్ వాల్యూస్. ఇదేంటి అంటే ఇన్‌బిల్ట్‌గా ఇది మాన్యువల్‌గా ఇవ్వటం. లెట్స్ సీ అబౌట్ టైమ్. టైమ్ ఎలా ఇవ్వాలో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. లైక్ వైస్ మనం డేట్ ఎలాగైతే మాన్యువల్‌గా ఇచ్చామో అలాగే టైమ్ కూడా ఇప్పుడు మాన్యువల్‌గా ఇద్దాం. ఈక్వల్స్ టు టైమ్ ఆఫ్ హవర్స్ అనేది వీ షుడ్ నీడ్ టు గివ్ ద 24 అవర్స్ 12 అవర్స్ కాకుండా 24 అవర్స్ అంటే ఇప్పుడు కరెంట్‌లీ ద టైమ్ ఈస్ 3:52. కాబట్టి ఐయామ్ జస్ట్ గివింగ్ ద టైమ్ యాస్ 50, 52 అండ్ 30 సెకండ్స్. You can see the time according to ఒకవేళ మీరు if you give the directly 3 అని ఇస్తే it will take the morning hours. ఓకే. ఇక్కడ మనం ఏమేం చూసాము టుడే అండ్ ఆల్సో నౌ అండ్ డేట్ అండ్ టైమ్ చెక్ చేసాం. ఇప్పుడు ఇయర్ అనేది ఎలా సార్ట్ ఔట్ చేయాలి? మన దగ్గర ఆల్రెడీ సీరీస్ అనేది ఉంది లేదా డేట్ అనేది ఆల్రెడీ టుడే అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి నౌ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మనం ఇయర్ అండ్ విత్ టైమ్‌తో సహా తీసుకున్నాం. దాంట్లో ఉన్న ఇయర్‌ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. కాబట్టి నేను ఇయర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఏదైతే నా దగ్గర లైక్ డేటా ఉందో దాన్ని ఇస్తున్నాను. అకార్డింగ్‌లీ నేను ఇచ్చిన సీరీస్ ప్రకారం
నాకు ఇయర్ అనేది 2024 కాబట్టి ఆ ఇయర్ అనేది నాకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయింది. దెన్ ఐ వాంట్ టు చెక్ ద మంత్. మంత్ కూడా చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సేమ్ ఇదే సిరీస్ యూజ్ చేసి ఐ ప్రెస్ ద ఎంటర్. దెన్ మీరు చెక్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనం థర్డ్ మంత్ లైక్ అదే వాల్యూని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి మనకు అవుట్‌పుట్ అనేది ఇచ్చింది. దెన్ డే అనేది కూడా నేను చెక్ చేయాలి సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సో మనకి ఇక్కడ డేట్ ఉంది కదా, ఇట్ విల్ బి రిటర్నింగ్ దట్ డే. ఓకే, సో ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ సమ్ అవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్ అవి కూడా కావాలి అంటే సేమ్ హార్ అని యూజ్ చేసి అండ్ మీ దగ్గర ఏదైతే టైం ఉందో ఆ టైంని మెన్షన్ చేశారు అంటే యూ విల్ గెట్ హవర్స్ అండ్ మినిట్స్, సెకండ్స్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను హవర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ విల్ టేక్ ద 24 అవర్స్. అందుకే నేను 3 మన టైం అనేది ఇప్పుడు 3 అయినా కూడా సో ఇట్ జస్ట్ రిటర్నింగ్ 15 బికాస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ యాజ్ 3. ఓకే, అండ్ మినిట్స్ కూడా చెక్ చేద్దాం. మళ్ళీ ఇంకోసారి హవర్స్ అనేది మీకోసం చూపిస్తాను చూడండి. హవర్స్ ఆఫ్ just taking the series number and it is returning 15. Okay, and if you want minute also we can select with minute. Same the series function. Okay, you can verify here. And also second, if you want to select the second also you can select the second. ఓకే, సో ఇలా మనకేంటి అంటే టైమ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి మనం ఏవైతే చెక్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నామో ఆ ఫంక్షన్స్ అన్నిటిని మనం చూసాం. సో విచ్ ఇస్ టుడే ఫంక్షన్, ఇట్ రిటర్న్స్ ద కరెంట్ డేట్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. అండ్ నౌ ఫంక్షన్ కరెంట్ డేట్ అలాంగ్ విత్ టైమ్ తో సహా రిటర్న్ చేస్తుంది. డేట్ అనేది సిరీస్ నంబర్ ని బేస్ చేసుకొని సో దాంట్లో లైక్ ఇన్ ద సెన్స్ మనం ఒకవేళ మాన్యువల్ గా మనమే స్పెసిఫై చేసాము అంటే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి సిరీస్ నంబర్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది and time kuda. So if you want the time as particularly, if we mention the time, then accordingly we'll get the series number and year. So unna series number lo nindi if you want to return year from the given date, we can mention the year and month and day and hour and minute and second. Okay, I hope date and time ane functions meeku ardhamai anukuntunnanu. Let's move on the further concepts which is statistical functions. Which is very very important. మీరు ఒక డేటాని మీరు స్టోర్ చేయాలి అనుకుంటే ఆ ఎంటైర్ డేటాలో మీకు ఏవైతే ఉన్న డేటాస్ మీకు కౌంట్ చేయాలన్నా లేదా యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కనుక్కోవాలి అన్న వేరియన్స్ కనుక్కోవాలి అన్న ఈ స్టాటిస్టికల్ ఫంక్షన్స్ అనేవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లెట్స్ సీ ఫస్ట్ లైక్ వీటిలో ఏమేమి ఉన్నాయి దాని తర్వాత వన్ బై వన్ వెళ్దాం. సో ఈ స్టాటిస్టికల్ ఫంక్షన్స్ లో మనం ఫస్ట్ చూసేది ఏంటి అంటే కౌంట్ అండ్ కౌంట్ ఏ, కౌంట్ ఇఫ్స్ and also average ifs and standard deviation for entire population and variance for entire population. First ఏంటి అంటే కౌంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ నేను తీసుకున్నాను. ఆ రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ లో మనకు ఓన్లీ నంబర్స్ అనేవి ఎన్ని ఉన్నాయి అనే కౌంట్ ని మనకు రిటర్న్ చేస్తుంది. ఒకసారి చూద్దాం. లైక్ నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆ సెల్స్ లో ఓన్లీ ఇట్ విల్ కౌంట్ ద న్యూమరికల్ వాల్యూస్. I'll take one Excel sheet. So here I have the Excel sheet. అక్కడ దాంట్లో ఉన్న దాంట్తోనే నేను చెప్తాను చూడండి. So equals to count of, see here we have the values 1 3 2 2 బట్ రిమైనింగ్ 2 సెల్స్ కి ఏంటి అంటే మనకు ఎంటీ అనేది ఉంది. ఒకసారి వాల్యూస్ ఇచ్చి కౌంట్ వాల్యూస్ ఎంత వస్తుందో చెక్ చేద్దాం. ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ 4. ఎందుకు అంటే నేను ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేవి మనకు తీసుకున్న సెల్స్ ఏమో 6 బట్ వాల్యూస్ ఉన్నది మాత్రం 4 కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ 4. ఒకవేళ మనకు నాన్ లైక్ న్యూమరిక్ వాల్యూస్ కానీ లేదంటే రిమైనింగ్ వాల్యూస్ కానీ కన్సిడర్ చేయాలి అన్నా కూడా లైక్ వీ షుడ్ నీడ్ టు యూజ్ ఏ, కౌంట్ ఏ అనేది యూజ్ చేస్తా. ఓకే, సో లెట్ మీ గివ్ సమ్ అదర్ దాన్ న్యూమరిక్ వాల్యూస్ కాకుండా ఇక్కడ నేను థింక్ అని రాసాను. లెట్ మీ క్లియర్ విత్ ఇట్. ఇప్పుడు నా కౌంట్ అనేది చేంజ్ అయింది బికాస్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ కౌంట్ తీసుకున్నాము అంటే ఇట్ విల్ కౌంట్ ఓన్లీ ఫర్ ద నంబర్స్. ఇఫ్ వి టేక్ అదర్ దాన్ ద నంబర్స్ ఇట్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ బై యూజింగ్ ద కౌంట్ ఏ అనే దాన్ని యూజ్ చేసి మనం అదర్ దాన్ నంబర్స్ ని కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి కౌంట్ ని రిటర్న్ చేయొచ్చు. సో ఇది కౌంట్ గురించి. కౌంట్ ఇఫ్ అండ్ కౌంట్ ఇఫ్స్ అనేది రెండు ఏం చేస్తుంది అంటే సో కండిషన్ బేస్ చేసుకొని కౌంట్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది.
మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ రిటర్న్ లైక్ బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్. ఫస్ట్ దీనికి మనం ఏం చేయాలి అంటే వి షుడ్ నీడ్ టు గివ్ ద లైక్ సింగిల్ కండిషన్ ఇస్తాం ఇక్కడ. అండ్ ఆల్సో ఆ సింగిల్ కండిషన్ లో మీకు కౌంట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇట్ విల్ రిటర్న్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ 10 వాల్యూస్, ఇక్కడ ఉన్న 10 వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాను. అండ్ ఆల్సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద క్రైటీరియా, ఇక్కడ మనకి ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తున్నారో ఆ క్రైటీరియా అనేది లైక్ ఇట్స్ ఆర్ విష్, మనం ఏది లైక్ చెక్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ వాల్యూ అనేది ఇవ్వచ్చు. ఓకే, లెట్ మీ గివ్ ద వాల్యూ యాజ్ మహారాష్ట్ర. సి సో మహారాష్ట్రతో ఉన్న వాల్యూస్ అంటే ఇక్కడ మనం కండిషన్ ఏం చెక్ అయింది, ఫస్ట్ మనం ఒక రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇచ్చాము. సో దాని తర్వాత మనం ఏమి ఇచ్చాము అంటే మనకు కావాల్సిన, మనకి ఏవైతే కావాలో వాటి యొక్క కౌంట్ తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ నేను ఇచ్చిన రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ లో మహారాష్ట్ర అనేది ఉన్నటివి ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద 2, దట్స్ వై ఇట్ రిటర్న్ ద కౌంట్. సో ఒకవేళ మనకు మోర్ దాన్ ఒక కండిషన్ మనకి ఏమన్నా ఉన్నాయి అంటే విల్ గో విత్ కౌంట్స్ అనే లైక్ కౌంట్ ఇఫ్స్ అనే దాంతో వెళ్ళొచ్చు. సో దానికంటే ముందు ఫస్ట్ వి నీడ్ టు సెలెక్ట్ 2 వాల్యూస్. సి ఫస్ట్‌లీ ఫస్ట్ నేను ఏజ్ గ్రూప్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి. సో ఏజ్ గ్రూప్ అంటిల్ నేను ఒక 10 వాల్యూస్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. సో దాని తర్వాత ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ ద క్రైటీరియా. ఇక్కడ ఏం క్రైటీరియా ఇస్తున్నాను అంటే సో నాకు తీసుకున్న వాల్యూస్ అనేది గ్రేటర్ థాన్ 28 కానీ లేదా ఈక్వల్స్ టు 30 కానీ ఇస్తాం. లేదా గ్రేటర్ థాన్ 30 ఇద్దాం. సో గ్రేటర్ థాన్ 30. అండ్ ద సెకండ్ క్రైటీరియా ఏమిస్తున్నాను అంటే సో స్టేట్స్ అనేవి ఇద్దాం. స్టేట్స్ అనేవి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. స్టేట్స్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ క్రైటీరియా. ఇక్కడ నేను ఏం మెన్షన్ చేస్తున్నాను అంటే లైక్ ఐయామ్ జస్ట్ మెన్షనింగ్ యాస్ మహారాష్ట్ర. మహా సి ఇప్పుడు మనకు దీన్ని బట్టి ఏం అర్థమైంది? లైక్ మనం తీసుకున్న క్రైటీరియా గ్రేటర్ థాన్ 30 అన్నాం. ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ థాన్ 30. అండ్ ఆల్సో మనకు తీసుకున్న వాల్యూస్ ఆ స్టేట్స్ దేనితో మ్యాచ్ అవ్వాలి. 2 ఇక్కడ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఒకటేంటి మనం తీసుకున్న వాల్యూస్ అనేవి లైక్ ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ థాన్ లైక్ ఫస్ట్ ఏజ్ గ్రూప్ గ్రేటర్ థాన్ 30 అండ్ సెకండ్ స్టేట్స్ అనేవి ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు మహారాష్ట్ర. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎన్ని మహారాష్ట్ర వాల్యూస్ ఉన్నాయంటే 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి విచ్ ఇస్ 28 అండ్ అనదర్ వన్ 61. సో 28 ఈస్ నాట్ గ్రేటర్ థాన్ 30 బట్ 61 ఈస్ గ్రేటర్ థాన్ 30 కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ఓన్లీ వన్ కౌంట్ వాల్యూ. సో అందుకే మనం కౌంట్ ఇఫ్స్ అనేది మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఏమైనా చెకింగ్ చేయాలి అంటే విల్ గో విత్ కౌంట్ ఇఫ్స్. ఓకే, సో అండ్ యావరేజెస్ కూడా సేమ్. కాకుంటే నేను జస్ట్ సింపుల్ గా చెప్తాను. అండ్ ఆల్సో మీకు లైక్ ప్రాక్టికల్ గా ఇంకా మీరు లైక్ మీకు నేర్చుకోవాలి అంటే యూ షుడ్ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇట్. సో మీరే ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేశారు అంటే సేమ్ కౌంట్ ఎలాగైతే నేను కౌంట్ ఇఫ్ అండ్ ఆల్సో కౌంట్ ఇఫ్స్ చెప్పాను, యావరేజ్ కానీ అండ్ ఆల్సో యావరేజ్ ఇఫ్స్ కానీ యావరేజ్ ఇఫ్ కానీ సిమిలర్ గానే ఉంటుంది. బట్ ద స్లైట్ కామన్ లైక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ అక్కడ కౌంట్ ఇక్కడ యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. యావరేజ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మీనే కదా. సో ఇప్పుడు నేను యావరేజ్ అనేది ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ యావరేజ్ ఆఫ్ దిస్ 2 వాల్యూస్. యూ ఆల్రెడీ నో ఇట్. సో 1 + 2 డివైడెడ్ బై 1 + 3 divided by 2 which is nothing but 2. It should need to give the answer as 2. సో ఇలా మనకి ఏంటి అంటే యావరేజెస్ ఏమైనా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే విల్ గో విత్ యావరేజ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఈక్వల్స్ టు యావరేజ్ ఆఫ్, ఇక్కడ మనం యావరేజ్ చూసాము కౌంట్ లాగా అండ్ కౌంట్ ఇఫ్స్ అలాగే యావరేజ్ అండ్ ఆల్సో యావరేజ్ ఇఫ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో టు చెక్ ద కండిషన్ ఇక్కడ నేను రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అనేవి ఇస్తాను. ఒక 10 వాల్యూస్ ఇద్దాం. అండ్ క్రైటీరియా అనేది ఐఎమ్ జస్ట్ మెన్షనింగ్ యాస్ ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 30. గ్రేటర్ దాన్ 30.
సి మనం ఏదైతే వాల్యూస్ తీసుకున్నామో గ్రేటర్ దాన్ 30 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. వాటికి ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద యావరేజెస్ అండ్ మనం మెయిన్‌గా మెన్షన్ చేసిన రేంజ్‌ని బేస్ చేసుకొని ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ద వాల్యూస్. సో మీరేంటి అంటే నేను ఏదైతే కౌంట్ టిప్స్ చెప్పానో అలాగే యావరేజ్ టిప్స్ కూడా ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. యూ విల్ గెట్ సమ్ ఐడియా. అండ్ ఆల్సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆల్సో వెరీ సింపుల్. సో బై యూజింగ్ ఎస్టీడీ which is nothing but standard deviation. Standard deviation, which is nothing but మనకు 2 ways లో ఉంటుంది. ఒకటి ఏంటి అంటే సో standard deviation using the sample function, I mean sample formula and also standard deviation using popular formula. సో ఇప్పుడు మనం స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ని ఎందుకు లైక్ ఈ ఫంక్షన్ దేనికి యూజ్ చేస్తాము అంటే సో శాంపుల్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ లైక్ డివైడెడ్ బై n మైనస్ మనం తీసుకున్న శాంపిల్స్ ని డివైడెడ్ బై n-1 చేస్తే విల్ గెట్ ద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ యూజింగ్ ద శాంపుల్ ఫంక్షన్. సో ఒకవేళ మనం డివైడెడ్ బై n అయితే ఇట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ యూజింగ్ ద పాపులర్ ఫార్ములా. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ చూద్దాం. ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ హియర్. సో జస్ట్ టేక్ ద వాల్యూస్ హియర్ and also you can keep. This is the standard deviation and also standard deviation population formula యూజ్ చేసి చేయాలంటే you can mention here. సో ఇలా మనకి ఏంటి అంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ విత్ యూజింగ్ ద శాంపుల్ ఫార్ములా అండ్ ఆల్సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ యూజింగ్ పాపులర్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ని కనుక్కుంటాం. అండ్ వేరియన్స్, సో వేరియన్స్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైక్ ఇట్ ఈస్ క్వైట్ సింపుల్. సో variation of range of values and also variation same popular of values, popular samples. Okay, ఇలా మనం ఏంటి అంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ప్రతి దానికి మనకు వి హ్యావ్ ద ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ విచ్ ఇస్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, వేరియన్స్ అండ్ ఆల్సో count ifs, average and average if and average ifs. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ లైక్ స్టాటిస్టికల్ ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో మీరు వన్ బై వన్ ఒక్కొక్కటిగా ప్రాక్టీస్ చేశారంటే విల్ గెట్ అ క్లియర్ ఐడియా అబౌట్ స్టాటిస్టికల్ ఫంక్షన్స్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ డేటా అనాలిసిస్ పార్ట్. నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు array functions. సో ఈ అర్రే ఫంక్షన్స్ లో మనకి ఏంటి అంటే అర్రే ఫార్ములాస్ కానీ ట్రాన్స్పోజ్ కానీ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ కానీ ఫిల్టర్ కానీ సార్ట్ ఎలా వర్కౌట్ చేస్తాం, ఎలా యూజ్ అవుతాయి ఒక్కొక్కసారి స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం. దానికంటే ముందు అర్రే ఫంక్షన్స్ ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు చిన్న సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ కాకుండా ఒక లార్జ్ బిగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా సెట్ అనేది మన దగ్గర ఉంది. ఆ కేసెస్ లో మనం ఏం చేయాలి అంటే ఆ డేటా సెట్ లో నుండి మనకు కావాల్సిన వాల్యూస్ మాత్రమే మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాం, అంటే ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాం. సో అలాంటి కేసెస్ లో మనం ఈ అర్రే ఫంక్షన్స్ ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. సో ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను, దెన్ విల్ గెట్ ద క్లియర్ ఐడియా హౌ టు యూజ్. లైక్ ఇప్పుడు మనకు అర్రే ఫార్ములా అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అర్రే ఫార్ములా అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మెయిన్ గా అంటే ఇంతకు ముందు వరకు మనం ఏవైతే సమ్ క్యాలిక్యులేట్ ఒక రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ కి సమ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసామో అది సింపుల్ గా ఒక సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ కి మనం ఇచ్చాము అంటే బై యూజింగ్ ఎ ట్రిక్. సో దెన్ ఇట్ విల్ గోస్ టు ద అర్రే ఫార్ములా. సో అర్రే ఫార్ములాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఒకసారి అది చూద్దాం అర్రే ఫార్ములా. దెన్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద ట్రాన్స్పోజ్, మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ ఫిల్టర్ అండ్ ఆల్సో సార్ట్ ఆఫ్ డేటా. యాక్చువల్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు వాల్యూస్ ఉన్నాయి 1 అండ్ ఆల్సో ఆర్డర్స్ అండ్ ఆల్సో అమౌంట్. సో నౌ ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ ఇక్కడున్న వాల్యూస్ కి నేను సమ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను అంటే ఈక్వల్స్ టు అప్లై చేసి ఫస్ట్ ఈ సెల్ ని సెలెక్ట్ చేసి మల్టిప్లికేషన్ విత్ సెకండ్ సెల్. సో దెన్ మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఏంటి అంటే మల్టిప్లికేషన్ అనేది అక్కర్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను దీని కింద లైక్ ఏదైతే టిప్ ఉందో ఫూటర్ టిప్ దాన్ని పట్టుకొని కింద డ్రాగ్ చేశాను అంటే రిమైనింగ్ ఫార్ములా మీరు ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తున్నారో ఆ ఫార్ములా రిమైనింగ్ వాటికి కూడా అప్లై అవుతాయి. సో సేమ్ లైక్ L3 ఇంటూ M3. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద సమ్ ఫర్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ టూ వాల్యూస్. సో దట్స్ వై నేను ఇక్కడ సింపుల్ గా చెప్తున్నాను. ఒకవేళ మీరు లైక్ వేరే ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా తీసుకొని చేసినా కూడా
ఇట్ విల్ కమ్. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను ఈ 2 వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 2 వాల్యూస్ ని సెలెక్ట్ చేసి ఐఎమ్ జస్ట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్. ఇక్కడ మీరు చూసారు అంటే ఆ 2 వాల్యూస్ ని సమ్ అనేది తీసుకున్నాం. ఇది ఏంటి అంటే కాంప్లికేటెడ్. ఇప్పుడు నాకు ఎలా కావాలి అంటే సింపుల్ వేలో ఒక రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని ఎలా మనం ఆపరేషన్స్ పర్ఫార్మ్ చేస్తాము అంటే ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్. సో ఫస్ట్ మీకు ఏదైతే లైక్ సెట్ కావాలో ఇన్ ద సెన్స్ ప్రీవియస్ గా మనకున్న వాల్యూని ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసి చూద్దాము. ప్రీవియస్ గా మనం చూసిన వాల్యూస్ ని అండ్ సమ్ ఆఫ్ దిస్ 2 వాల్యూస్ మనకు ఆన్సర్ ఏమొచ్చిందో సో 95754. సో ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ లైక్ ఇలా మనం మల్టిప్లికేషన్ చేయకుండా కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పే ట్రిక్ యూజ్ చేసినా కూడా ఇదే వాల్యూ వస్తుందో రాదో చెక్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా అదంతా రిమూవ్ చేద్దాం అండ్ పైన ఉన్న వాల్యూస్ ని కూడా తీసేద్దాం. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్. నేను సింపుల్ ట్రిక్ యూజ్ చేస్తున్నా విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ ఏ సెల్ అయితే నీకు మల్టిప్లికేషన్ జరగాలో ఆ సెల్ మొత్తాన్ని నువ్వు తీసుకోవాలి. అంటే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సో నంబర్ అర్రేనంతా తీసుకున్నాను అండ్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ద సెకండ్ అర్రే. సెకండ్ అర్రే కూడా తీసుకుందాం అండ్ దెన్ క్యాలిక్యులేటెడ్. సో ద సేమ్ వాల్యూ. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ట్రిక్ టు అప్లై ద మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 2 సెల్స్. 2 సెల్స్ ని మల్టిప్లై చేయాలి అంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ అర్రే ఫార్ములా. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోజ్ విచ్ ఇస్ క్వైట్ ఫనీ. సో ఈ ట్రాన్స్పోజ్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే సో ట్రాన్స్పోజ్ అంటే ఏం లేదు రోస్ కాలమ్స్ గా కావడం కాలమ్స్ రోస్ గా కావడం. సో ఇప్పుడు నేను ఈక్వల్స్ టు ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ ఈ 2 తీసుకుంటున్నా. ఆర్డర్స్ అండ్ అమౌంట్ ఇంతవరకు డ్రాగ్ చేద్దాం అండ్ ఆల్సో ఎంటర్ వెన్ ఎవర్ యూ క్లిక్ లైక్ దిస్. సో ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే వర్టికల్ గా ఉందో అవంతా ఎలా వచ్చాయి చూడండి ఒకసారి హారిజంటల్ గా వచ్చాయి. ట్రాన్స్పోజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వర్టికల్ గా ఉన్న వాటిని హారిజంటల్ గా రావటం అండ్ హారిజంటల్ గా ఉన్న వాటిని వర్టికల్ గా తెచ్చుకునే ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటామంటే ట్రాన్స్పోజ్. దాన్ని పుష్ చేసే ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ట్రాన్స్పోజ్ అనే ఫంక్షన్. సో ఇప్పుడేంటి అంటే మనకు మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ అనేది ఎలా చేస్తామో ఒకసారి చూద్దాం. సో మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ యామ్ జస్ట్ టేకింగ్ ద వాల్యూస్ యాస్ 1 and 2 and again 3 and then again 2. So and mentioning another matrix 2 by 2 matrix. This is 2 by 2 matrix. Just keeping the values 2 and 1 and 3 and then 4. So now multiplication of matrix for formula like MULT, which is matrix multiplication. So for that we need to select the arrays, 2 arrays, first array and second array. ఓకే. సో లైక్‌వైస్ మనకేంటి అంటే మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ అంటే ఏం లేదు. లైక్ ఫస్ట్ రో విల్ బి లైక్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ఫస్ట్ కాలమ్ అండ్ అగైన్ ద ఫస్ట్ రో విల్ బి మల్టిప్లైడ్ విత్ సెకండ్ రిమైనింగ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి యాడర్ అండ్ ద ఆన్సర్ విల్ బి కమ్ ఫర్ వన్ సెల్. ఒక్కొక్క సెల్‌కి ఆన్సర్ అనేది అలా వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఫిల్టర్ అనే ఫంక్షన్ చూద్దాం. సో ఈ ఫిల్టర్ అనే ఫంక్షన్‌లో మనం వాల్యూస్‌ని ఏంటి అంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ అని చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. సో ఈ డేటాలో ఐయామ్ జస్ట్ టేకింగ్ ద వాల్యూస్ ఆర్ లైక్ ఈక్వల్స్ టు filter of I'm just selecting the array range up to 10 వరకు వాల్యూస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అప్ టు ఆక్యుపేషన్ వరకు. దెన్ నాకు ఏ కాలమ్ కావాలో ఆ కాలమ్ ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. జస్ట్ దిస్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు మనకు దేంతో ఈక్వల్ అవ్వాలో ఆ వాల్యూని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇచ్చేది. మహారాష్ట్ర అనే వాల్యూ ఇస్తాను. అగైన్ ఒకవేళ దానికి ఈక్వల్ కావట్లేదు అంటే సో ఇట్ షుడ్ రిటర్న్ ఏవి అసలు వాల్యూస్ ఏమి నాకు ఫిల్టర్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు అంటే ఇట్ షుడ్ రిటర్న్ ద నన్ వాల్యూస్. సీ హియర్ సో వాల్యూస్ విచ్ ఆర్ మ్యాచ్డ్ విత్ మహారాష్ట్ర అండ్ దాని యొక్క వాల్యూస్ లైక్ జోన్ కానీ ఆక్యుపేషన్ కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనకు ప్రింట్ అయ్యాయి. సో దీనివల్ల ఏంటి అంటే ఒక హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాలో నుంచి మనకు కావాల్సిన డేటా మాత్రమే ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే సార్ట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో సార్ట్ అనేది ఒక సింపుల్
ఇంకా చెప్పాలి అంటే విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అసెండింగ్ ఆర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్‌లో మనకు ఏదైనా ఒక ఆర్డర్‌లో డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయమని చెప్పారు. అంటే అరేంజ్ చేయమని చెప్పారు. అరేంజ్‌మెంట్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ అన్ ఆర్డర్ అయితే విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సార్ట్ అని చెప్తాం. ఓకే. సో, ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేవి ఉన్నాయి. ఏజ్ వాల్యూస్ అనేవి నాకు ఆర్డర్‌గా లేవు. ఒకవేళ నాకు ఆర్డర్‌గా రావాలి అంటే యూజ్ చేయాల్సిన ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే సార్ట్ ఫంక్షన్. సో, ఇక్కడ నేను సింపుల్‌గా ఒక అరేని సెలెక్ట్ చేసుకొని మెన్షన్ చేస్తున్నాను. దెన్ నాకు అది ఆర్డర్‌లో మెన్షన్ అయ్యాయన్నమాట. సో, థాట్స్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు అర్రే ఫార్ములాస్. మీరు ఈ క్లాస్‌లో మీకు చెప్పింది ఏంటి అంటే, లైక్ మనము డేట్ అండ్ టైమ్ ఫంక్షన్స్ చూసాము. అండ్ ఆల్సో స్టాటిస్టికల్ ఫంక్షన్స్ చూసాము. అండ్ అర్రే ఫంక్షన్స్ కూడా చూసాము. హోప్ యూ అండర్‌స్టాండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్. లైక్ మీ ఇంకా more practice undali ante you should need to go with every topic clearly. Okay. And inka upcoming next functions and also next topics to malli next video lo like I'll explain every concept in practical. If you enjoy the video, do like and share and comment. For more videos and updates for Think Chan, subscribe our Think Chan YouTube channel and click on the bell icon for more updates. Thank you.